4.3 billion people live across this vast continent called Asia, and we're telling their stories. On this edition, back to the mainstream, male belly dancers in Turkey are gaining renewed popularity and breaking gender stereotypes. And on guard and empowered, how working as security guards is changing the lives of women in an Indian town. I'm Natalie Carney, and this is Assignment Asia. Welcome to the program. Steeped in tradition, many Asian cultures abide by strict gender norms. However, in some places, there are those who challenge them. In Turkey, male belly dancing has been making a comeback. Now, this is an art form usually associated with femininity, but here in Istanbul, I met with men who have been breaking stereotypes and stealing the spotlight by shaking their bodies. İsmim Baha, 24 yaşındayım. Yaklaşık olarak 4 yıldır bu işle uğraşıyorum, erkek oryantal olarak. Çocukluktan gelen bir hevesti. Çok severdim oryantal yapan bayanları. Sonra erkeklerin de yapabildiğini öğrendim bu işi. Yaklaşık 2010 yılına kadar genelde hep bir kötü göze bakmalar vardı. İşte erkek adam oryantal yapabilir mi? Yapmaz. Ne işi var? Kadın dansı vesaire diye. Ama şu son 2 senedir aşırı derecede talep var ve artık hani bayanlardan daha revaçta erkekler ve çoğunlukta. Twice a week, Baha performs at the Zarife nightclub in Istanbul's Taksim Square, one of the most popular places in town for male belly dancing, and he's a popular fixture on the club's roster. The club's manager says their clientele has increased since they employed male belly dancers, also known as zennis. It's a tradition that dates back centuries to the early days of the Ottoman Empire. Özellikle zenni için gelen çok fazla müşteri var. Yani bizim kişisel Türk müşterilerimiz çok fazla. Zenniye ilgi gösteriyor. Yabancı turistler de çok ilgi gösteriyor ama. Yabancılar da çok seviyor zenniyi. The club has held zenni nights for the last 7 years. Baha also performs at clubs, restaurants, and private events all over the country. Baha moved to Istanbul from the southern Mediterranean city of Mersin 5 years ago to pursue his love of dancing. Although he's relatively new to the industry, he's always felt drawn to the rhythm of traditional Middle Eastern music. Bir darbuka sesine aşinalığım vardı. Biraz ailemde de darbuka çok dinlenirdi, oryantal müzikleri. The darbuka is a small handheld drum popular across Turkey and the Arab world. Baha is one of only a few zenni dancers left in Turkey. Belly dancing is more common among women, but broadening views towards male belly dancing have enabled it to see a resurgence of late. Başladım kendimce bir şeyler yapmaya ve sonra kendimi sahnelerde buldum. Videoları izleyerek geliştirdim. Tamamen spontane olarak. İlk günkü sahnemi hatırlamıyorum bile. Nasıl bir psikolojideydim, heyecan olarak hatırlamıyorum bile. Çok zordur çünkü o kostümü giyinip tamamen insanlara bir şeyler sunmak vücut dilinle çok zor. Buna birebir şahidim. That's why the costume is so important and why he chooses to design and make his own. On average, it takes him 2 weeks to make a costume. The design depends on where he performs. Genelde pantolon tarzı kostümler deniyorum. Bol, örnekte de göründüğü gibi bol taşlı. Sahne ışığında daha gösterişli olsun diye. Şık olmasına özen gösteriyorum, o kadar. Daha çok modern tipler yapmaya çalışıyorum, modern kostümler. Bulunduğum ortama uygun şekilde, kapalı, açık vesaire. O şekilde düzenliyorum. Veya mekan karanlık mekansa ışıklı kostümler tercih ediyorum. Çok aydınlık mekansa daha az taşlı. Bu gibi fikirlerle yola çıkıyorum. İyice arkaya çıkartarak, göğsümüzü öne çıkartarak. Baha also teaches belly dancing to men, women, and the LGBT community. Sağ, sol, sağ, sol. Baha's hard work and dedication has made him a popular name in the zenni world, all to his parents' surprise. Tekme atarken ailem olumlu karşıladı bir televizyon programında gördükten sonra. Bilmiyorlardı ama oturup da bir konuşmamız olmadı. Ben bu dansa meyilliyim, bu dansı yapıyorum vesaire diye.
Kendi ayaklarım üzerine durduğum için biraz daha benim için kolaydı ama belki ailemle yaşasaydım zor olabilirdi. But in Turkey's relatively conservative society, men displaying the feminine traits associated with belly dancing are still scoffed at. In this environment, homosexuality faces a tough time. Some are even perceived to be sex workers. Bazen sadece müşteriler bazen zorlayabiliyor. Onun dışında pek bir zorlama olmuyor. İşte müşterilerin bakış açısına göre ters olan durumlar olabiliyor. Yani bir kalıba sıkıştırılmamalı diye düşünüyorum. Ben eşcinsel bir birey olmasam kesinlikle bu işi yapardım. I'm not a romantic person. The 2012 film Zeni Dancer explored the friendship between a gay man and a Zeni in Istanbul and is credited for the renewed popularity of male belly dancing. But its exposure of the challenges faced by Turkey's gay community shows just how deeply patriarchal and homophobic attitudes still dominate in the country. And still you kill me. Male belly dancing as a form of entertainment had its heyday during the Ottoman Empire. Cultural historian Çayim Kilic has been researching the history of Zenis for almost 2 decades and has written a book on the subject. Bütün rolleri, yani Türk tiyatro tarihinde içinde de ya dünyada da biraz önce bahsettiğim için erkekler oynadığı için bütün o taklittir, geleneksel Türk tiyatrosu, bütün taklitler içinde en zor taklitin zenneye çıkmak olduğu söyleniyor. Çünkü siz yani bir kişinin, bir karakterin taklitini yapmıyorsunuz ki, cinsiyetin takliti var. Osmanlı döneminde kadınların giremediği eğlenceler olurmuş. Padişahlar erkekleri kadın gibi giydirip, yanlış bilmiyorsam, o şekilde dans ettirirlermiş. Kadın kılığına sokup bayanların giremediği yerde. Zenne kültürü buradan geliyor diye biliyorum. Recent terror attacks across Istanbul also affected Turkey's entertainment industry. Ya toplumsal olaylar zorluyor en başta. Yaşanan kötü, talihsiz, ülkece olaylar sadece zorluyor. Onun dışında bir zorlama olmuyor. Kesinlikle çok yetenek var. O da terör olayları mesela eğlence sektörünü başlı başına engelliyor. Benim ders verdiğim semte gelmekte çekiniyorlar mesela. Bunlar beni de etkiliyor tabii ki. Dersimi de, sahne performansımı da etkiliyor. Onun dışında bir zorluk yaşamıyorum çok fazla. The revival of Turkey's Zenis has even inspired a theater show. But in it, they're raising the curtain on the negative cultural perceptions of male belly dancing. Kendi evine de rahat rahat girip çıkamayacak. The play revolves around a young gay Zeni who is sexually abused by a man. Kaçınılmaz bir şekilde bir eşcinsellikle iç içe bir durum. Yani bu zenneliği, erkek dansözlüğü yapanlar yani çoğunlukla tercih olarak da eşcinsel olanlar yapıyor bunu. Hani o insanların tercihi zaten. Ben zaten hayata öyle bakıyorum. Zaten bu oyunu yapmamızın, biz bu oyunu biz ekip olarak Türkiye'deki ya da özellikle Türkiye'deki eşcinselliğe, homoseksüelliğe bakış açısının ikiyüzlülüğünden, ötekileştirilme, yok sayılma. Hani bir anda bakıyorsun şov dünyasında ya da gazinolarda eşcinsel şarkıcılar oluyor mesela. Onları herkes gayet güzel alkışlıyor, işte aa filan, arkadaşlık ediyor filan. Ama sokaktaki eşcinsele döndüğün zaman dövüyorlar, öldürüyorlar, aileler reddediyor. Bu ikiyüzlülük var. In the end, the Zeni gets his revenge. 28-year-old Yarkin Ünsal played the lead role and is up for one of Turkey's biggest theater awards for it. Tabii projenin başlarında böyle bir şey bana teklif edildiğinde heyecanlandım. Ama tabii ben çok önceden duydum projeyi. Buna da ihtiyacım vardı. Ama üstesinden gelebilirsem belki yaratabileceğim hayranlıkla ya da başarımın, eğer başarılı olursam, getirdiği enerjiyle insanlardaki bu düşünceyi kırabilirim diye düşündüm. Ve inanın en çok da bunu aydın kesim, bilgili kesim bile yapıyor. Yani bunun için cahil olmaya gerek yok. With no professional Oriental dance experience, Yarkin spent 3 months teaching himself the moves and then another month with a choreographer. En zoru dans. Benim yaptığımın da hani inanılmaz bir oryantal şov değil. Ben buna katılmıyorum. Yani elimden geleni yapıyorum. Ama
Bunu yapan inanılmaz neler var ve onlara saygı duyuyorum. Ben sahada sıfırım yani onların yanında. But it was well worth the effort, he says. The show has received terrific reviews. Tabii ki bunu farklı algılayan insanlar da oluyor ya da zaten onlar toplumun işte uyandırmak istediğimiz böyle davranan, ötekileştiren insanlar. Genelde oyunun afişinden ya da şeyinden hani bunu yok farz ettiğin zaman o bir sorun olarak kalıyor. Daha kötü bir duruma geliyor yani. The play even brought some audience members to tears. Sahnede bir an ve çoğu kere aslında kendimi gördüm. Çocukluğumu gördüm. İlk kendimi keşfettiğim zamanlarımı gördüm. Ama hani hali hazırda ataerkil eril bir erkek toplumunda yaşarken hani tam da bunun ne kadar da problemli bir şey olduğunu hani Türk toplumu sahnedeki birilerini alkışlarken sokakta görenleri yuhlar hani belki de zennelerin Türkiye'de hali hazırda dışarıdaki sokaktaki ötekilerin görünmesi açısından bence çok büyük bir rolü ve anlamı olduğunu düşünüyorum. Onların gerçek hikayelerini hep çok merak etmiştim zaten. Aslında neden bu halde olduklarını ya da bu halden yanlış bir kelime olabilir şu anda. Hep çok merak ediyordum aslında gerçek yaşantılarını. Şu anda onları gerçekten daha çok sevmemiz ve daha çok dinlememiz gerektiğini anladım. Sahneye çıkarken heyecan içinde çıkıyorum. İlk günkü sahnem gibi. Her sahneye çıktığımda, her alkış aldığımdaki heyecan bambaşka. Gözde bana karşı büyük bir ilgi varsa ben daha da coşuyorum. Seyircilerle ortaklaşa dans etmeye başlıyorum bu sefer. Daha heyecanlı oluyor, daha güzel oluyor. Kendi solo performansından çok seyirciyle beraber oynamak, bana eşlik etmeleri, aynı sahnede bulunmaları benim için daha güzel ve anlamlı oluyor. Çok iyi. Eskiden biraz daha belki negatif bakılabilirdi. Biraz daha geri plandaydı. Şu anda hemen hemen her yerde sahne alıyorlar. Outside clubs, the threat of hate crimes against marginalized groups like the LGBT remains. Yet this doesn't worry Baha. Ulaşmak istediğim, sahne olarak ulaşmak istediğim yerdeyim. İsim olarak da aynı şekilde. Daha büyük bir dans okulunda topluca dersler verip o gruplarla sahne performansı yapmak aslında bir hayalim. Ben çok mutlu oluyorum. Normal hayatta bir sıkıntım olduğunda dahi sahneye çıktığım an rahatlıyorum. İnsanların alkışları beni daha da mutlu ediyor ve herkese bir şeyler öğretme derdindeyim açıkçası oryantal olarak. And with many changes happening in Turkey today, Baha and others like him are hoping change in public perception of the traditional dance will be one of them. Despite a growing tide of conservatism in Turkey in recent years, male belly dancing continues to grow in popularity both here and abroad. Up next, the female security guards of a rural town in India. Although they're common in other parts of the world, female security guards are a new concept in the town of Hubli in India. Its patriarchal society discourages women from working. However, as Jyoti Kadat reports, women there are empowering themselves and breaking from the norms that they were born into by becoming security guards. Pushpa was just 15 when she got married. The path she took in life was similar to that of other women in the town of Hubli. High school, married, children, and then a lifetime spent looking after them. But she lived in an abusive household. Her in-laws had started harassing her for dowry. खाने को कुछ नहीं रहता था घर पे. वो लोग बोलते थे तुम्हारे पापा के घर से पैसे लेके आओ तो हम तुमको खाना देते हैं, ठीक से देख सकते हैं. अभी हमारे पास तो कुछ नहीं है, तुम कमा के लेकर आए तो हम अपना घर चला सकते हैं, ऐसा बोलते थे. और पति बोलता था कि तुम पैसे लेके आए तो मैं शराब पी सकता हूँ. तो मैं कमा के उसको शराब पीने के लिए देने के बजाय मेरे बेटे को कुछ अच्छा एजुकेशन दे सकती हूँ उसको. इसीलिए उसका घर छोड़ के मैं भी वापस मेरे पापा के घर आ गई. Domestic violence is common in rural India. Once she was able to get out of it, Pushpa ended up joining Safe Hands, a security agency that deploys female security guards. It's a concept that's not very common in India.
Shravani Pawar, the agency's founder, says she had always wanted to make a difference in the lives of other people around her. To the people of Hubli, her business plan was a bold attempt at challenging their society's patriarchal culture. ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಾಕತ್ವಿ, ಮಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಟ್ಟೆ ಆಗತ್ವಿ, ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅನಿಸ್ತು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಮೇಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದೊಳಗೆ ಲೇಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಒಳಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಒಳಗೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದೊಳಗೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ನಾ ಹೇಳಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದ ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಥವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹೌದು ನಾವು ಲೇಡಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪ್ಲೈ. Manjula is an employee of Safe Hands who was forced to find a job when her husband was partially paralyzed 6 years ago. But getting women into a male-dominated profession also meant going against the social norms they were born into. In the slums of Hubli, where she lives, it was unthinkable for a woman to work as a security guard on night shifts. It brought shame to her family, and her moral character was questioned. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲೋ ದುಡಿಯಾಕ, ಏನೋಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ದುಡಿಯಾಕ, ಆ ಥರ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಿಡು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ, ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಂತಿದ್ರು. Even the guards were initially uncomfortable with their uniform after a lifetime of wearing only traditional Indian costumes. Once we faced that one, her husband came and saying that, why have you made a uniform as a pant shirt? Don't you think that it's a man's thing? Why are you saying the women to wear pant shirt and make us creating problems in our family by giving them all this encouragement of wearing pant shirt? They will start comparing to men. पहले मैं अपने ड्यूटी के बारे में बहुत फील करती थी, क्या है मेरा पैंट शर्ट पहन के, लेडीज होके पैंट शर्ट पहन के काम करना, इधर कहीं कंपनी में गए तो अच्छा होता शायद, ऐसा सोचती थी. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ತೇವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತೇವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ರ್, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ರ್ ಅಂತೇಳಿ. When she started her agency, it was difficult for Shravani to convince clients to hire female security guards. Once it happened for the hospital, HCG hospital, we proposed to take lady security guards. He said that the administrator said that no, we don't want any lady guards. If we have male guards, please deploy, give the quotation, or else we don't want your services. Shravani's staff has now been working for 4 years at the SCG Cancer Hospital in Hubli. If there is a male security guard on duty and they will start arguing with him that why don't you allow us to go inside, why don't you allow us to go and talk to them. If there is a lady guard, they listen to her because the way she communicate, the way she says that no, this is not the visiting hours, you should not come inside, so this is hours you can come. So the convincing abilities is differ from male to female. During Safe Hands training sessions, aspiring security guards are encouraged to come forward and talk about themselves, their lives, and their problems. It is not just the money which is changing the whole situation, but it is also the responsibility what the woman is taking, what the woman is working for, where she is working, to whom she is interacting. She is also taking some decisions. So the man is also understanding that she is not like previous. No, she is taking her own stand, she is getting more exposure, so now she is understanding what is happening in the world. ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ನಂದಂತ ಹೇಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ನನಗೆ ಭಾಳ
ಫೀಲ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಭಾಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಭಯ ಅಂದರೆ ಅದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮುಂಚೆ ಭಯ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ವಾರ 15 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೇನು ಭಯ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ರೂಢಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. Shravani says the job has not only given rural women a living, but also empowerment. It has given them a new confidence, and the society now treats them with respect. So now the people are saying what is the transformation has been changed from many ladies. They see the change, what has happened. They understand that yes, I also want to become a security guard. Now it has become a very, they see that it's a prestigious job comparatively what the other household domestic work is there. बाद में मुझे पैसा कमाती, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई, और अभी तो लगता है कि मैं पैंट शर्ट पहनी तो भी मैं एक आदमी की तरह काम कर सकती हूँ, और मेरे भाई लोगों की बराबर काम कर सकती हूँ। मैं अभी उनके साथ में खड़ा हो सकती हूँ। हाँ, मेरे पास भी इतना पैसा है, मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ। ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕನ್ನೋದಿದ್ರು ಗಂಡುಗಳು ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ರು ಕುಡಿತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ದುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಡತಿಯವ್ರಿಗೂ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಜನ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಥ ಇದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ದು. Finding themselves empowered, these women are determined to break the cycle of poverty and oppression they've experienced by making sure their children are well educated. मेरे बच्ची को ठीक से पहले पढ़ाना है, बाद में वो कुछ अपने टांग पे खड़ी हो सके, कुछ काम कर सके। उसके बाद में वो खुद मर्जी करके बोलना है मैं शादी करती हूँ, तब उसका शादी करके देना है। पहले वो कुछ कमा सके, अपने आप को ठीक से रख सके, जो कुछ भी वो चाहे वो ले सके अपने ही पैसे से, खुद के पैसे से। किसी के सामने बोलना नहीं मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे दिलाओ करके, ऐसा नहीं होना है। जैसे मुझे हुआ था वैसे उसको नहीं होना है, इसी तरह मैं सोचती हूँ। Indian society has a long way to go in achieving gender equality, but these lady guards of Hubli have made great strides from being victims of life's circumstances to taking charge of their families' lives, and most importantly, their own. For Assignment Asia, I'm Jyoti Karat in Hubli, India. Safe Hands has expanded to 2 more districts in India's Karnataka state and continues to employ local women. You can find out more about this and all our stories on today's program from our website, www.assignment-asia.com. I'm Natalie Carney, and that's all the time we have for this week, but join us again here on Assignment Asia. Share your thoughts and contribute story ideas for future shows by contacting us on social media.